ఎగ్జాక్ట్లీ జీవన్. సో కొన్ని కంట్రీస్లో ట్యాక్స్ డిడక్టెడ్ సర్వీసెస్ పైన కానీ గూడ్స్ పైన కానీ టీడీఎస్ ఛార్జ్ చేస్తారు. సో మన ఇండియాలో కూడా గవర్నమెంట్ టీడీఎస్ ఛార్జ్ చేస్తుంది ఆన్ సర్టెన్ సెక్షన్స్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ మీరు సెక్షన్స్ తీసుకున్నామంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 194 సి కాంట్రాక్టర్స్ సర్వీసెస్ మీద. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను, కాంట్రాక్టర్ సర్వీసెస్ మీద మీకు టీడీఎస్ ఛార్జ్ అవుతుంది. ఎట్ ద సేమ్ టైం 194 తీసుకున్నారనుకోండి, ప్రొఫెషనల్ ఫీజ్ మీద అవుతుంది. ఇప్పుడు ప్రొఫెషనల్ సర్వీసెస్ మీద అలా తీసుకుంటే పోతే చాలా ఉంటాయి. 194 దిస్ ఇస్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు రెంట్ మీద. సో ఇఫ్ యూ గెటింగ్ రెంట్ రైట్ ఫర్ ది మెయిన్ very big building and it is something crossing some major amount, so you have to pay TDS to the government. So we need to pay TDS to the government. For example, అన్నిటికంటే మెయిన్ ఇంకొకటి చాలా ఇంపార్టెంట్, salaries మీద. సో companies will deduct TDS from your salary and pay to the government. Do you agree? సో మనకి ఏమొస్తుంది, మనకి కంపెనీ మనం ప్రొవైడ్ చేసిన సర్వీసెస్ నుంచి టీడీఎస్ కట్ చేసేసుకొని టీడీఎస్ గవర్నమెంట్ పే చేస్తుంది. సో మనకేమి ఇస్తారు తర్వాత పేమెంట్ చేసినట్టుగా? మనకి ఫామ్ 16 వస్తుంది ఎవ్రీ ఇయర్, రైట్, కంపెనీలో. సో దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ వేర్ గవర్నమెంట్ is charging TDS. Okay, let us understand at least for how it is system, what configuration settings are required. Okay, what configuration settings are required and how system will calculate your TDS in SAP. We'll see all the settings here. Exit, continue. So SPRO, IMG, so financial accounting, ఇక్కడ చూడండి గ్లోబల్ సెట్టింగ్స్, withholding tax. So this is old configuration, this is the latest configuration. So we'll go with the extended withholding tax, basic settings. సో ఇక్కడ మన కంట్రీ withholding tax కంట్రీస్లో లిస్ట్లో కంట్రీ ఉందో చెక్ చేసుకుందాం, లేకపోతే సిస్టమ్ వర్క్ చేయదు. సో ఇండియా, someone has added here with many regions, but overall India should be there here. This is already there. Usually మనకి బై స్టాండర్డ్ వచ్చేస్తుంది, సిస్టమ్ ఆల్రెడీ SAP స్టాండర్డ్ ఆల్రెడీ ప్రొవైడ్ చేసేస్తుంది. వితౌలింగ్ ట్యాక్స్ కీస్ ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాం కదా, 194C డిఫరెంట్ రైట్. కంట్రీ ఇండియా కంట్రీలో చూడగా డిఫరెంట్ వితౌలింగ్ ట్యాక్స్ కీస్ ఉన్నాయి. 194I, 194GA ప్రొఫెషనల్ టెక్నికల్ సర్వీసెస్, కాంట్రాక్టర్స్ 194C, TDS on salaries 192. Okay, so in case if your company is want to calculate your TDS on some other section, then you are going to assign official key here, withholding tax official key here. ఇక్కడ అసైన్ చేస్తాం different official keys, section keys were charged by the government. Okay, so let us test TDS. So if you have something like exemption, you can mention the exemption reasons. Okay, so these are not required. India, so this is important, business places. So of course from which business place you are charging your TDS, you have to maintain here some BP, Nike ఇస్తున్నాను. So business place for Nike, so we can say some Hyderabad something. Okay, you can give all the details, click on save. So system is asking specifically business place. So Nike business place Hyderabad. So you can give country, region, the same time some other important parameters. Click on continue. So ఇక్కడ ఏం డిఫైన్ చేశాను, బిజినెస్ ప్లేస్ డిఫైన్ చేశాను ఫర్ అవర్ లొకేషన్. Okay, section, define section codes with withholding tax. This is also very important step. Section codes, new entries, you are linking business place to section code. Okay, business place ఏం డిఫైన్ చేసాం మనం, BP NI ఇచ్చి ఉంటాం, రైట్. సో ఇది ఇచ్చేస్తున్న బిజినెస్ ప్లేస్, ఓకే, నైక్, ఇక్కడ సెక్షన్ కోడ్, సో BPSC సెక్షన్ కోడ్ అని ఇస్తున్నాను. ఓకే, లేదంటే సెక్షన్ కోడ్ NI ఇస్తాను. ఇక్కడ సెక్షన్ కోడ్
It's an identification మాత్రం. సెక్షన్ కోడ్ ఫర్ నైక్ ఇస్తున్నాను. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ సేవ్. ఇది కూడా సెక్షన్ కోడ్గా ప్లేస్ అడుగుతుంది, ప్లేస్ ఇచ్చేస్తున్నాను. సెక్షన్ కోడ్. ఓకే, సో క్లిక్ ఆన్ కంటిన్యూ. కంటిన్యూ. So what we have done, we created business place and section code for withholding tax. You can close this one. ఇది కూడా క్లోజ్ చేసేసుకోండి. బేసిక్ సెట్టింగ్స్. సో క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్. సో క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్లో withholding tax type. Generally speaking, withholding tax will be calculated on invoice posting. At the time of invoice posting, we'll calculate the withholding tax. So we need to define withholding tax type. So I'm defining withholding tax type and Nike T withholding. So I'll just give the description. Nike. Okay, so gross amount, base amount, gross amount మీద calculate చేస్తాం. Post withholding tax amount, no accumulation. వచ్చేసి ఇక్కడ ఏం చేంజెస్ చేయకండి, జస్ట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉంచేసేయండి. ద ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ గ్రాస్ అమౌంట్. పోస్ట్ విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ అమౌంట్ చూసుకోండి. ఓకే, ఎస్పెషల్లీ మీరు యాక్టివేట్ చేయాల్సింది డిస్క్రిప్షన్ అండ్ గ్రాస్ అమౌంట్. క్లిక్ ఆన్ సేవ్. సార్ ఇది చాలా సెన్సిటివ్ ట్రాన్సాక్షన్స్, సో డు నాట్ చేంజ్ ఎనీథింగ్. స్టాండర్డ్ సెట్టింగ్స్. ఓకే, చాలా ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి. సో వీ హ్యావ్ డిఫైన్డ్ విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ నైక్ ట్యాక్స్ టైప్ డిఫైన్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఇంకేం అవసరం లేదు. విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ కోడ్ డిఫైన్, విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ కోడ్ డిఫైన్ చేయండి. సో న్యూ ఎంట్రీస్. సో విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ టైప్ ఇందాక డిఫైన్ చేసాం ఎన్టీ అని. విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ టైప్ ఫర్ నైక్, ఇక్కడ అలాగే ఎన్సీ ఇస్తాను. విత్హోల్డింగ్ నైక్ ట్యాక్స్ కోడ్. సో ఐ విల్ జస్ట్ మెన్షన్ హియర్ విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ కోడ్ ఫర్ నైక్. So official withholding tax key. Now you should decide for which withholding tax key or section that you are going to calculate TDS. So we'll consider one section 194C payment to contractors. Okay, percentage subject to tax. I want to calculate on 100% amount. Postal indicator, you are reducing your vendor line item. Okay, bank vendor customer line item we are reducing the vendor line item. So how much percentage you want to calculate as per the government guidelines? So for these contractors, they're charging some 10% TDS. Okay, click on save. Continue. Come back. So this is also fine. This is the next one. Define formulas for calculating withholding tax. New entries. So you have mentioned your currency. Withholding tax type NT. We have given withholding tax type as NT. ఇది వచ్చేసి ఎన్సీ ఇచ్చాం. విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ కోడ్ ఫర్ నైక్. ఇదేంటిది ఇక్కడ విత్హోల్డింగ్ కంట్రీకి, కంట్రీ ఇండియా ఇచ్చేసండి ఇక్కడ. వ్యాలిడ్ ఫ్రమ్ 01. సో ఫ్రమ్ విచ్ డేట్ యూ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ ఫర్ యువర్ కంపెనీ కోడ్. నేను జస్ట్ ఐ వాంట్ టు యాక్టివేట్ ఫ్రమ్ 1st of April ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ ఆఫ్ ది ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. ఇక్కడ ఏం అవసరం, క్లిక్ ఆన్ సేవ్. కంటిన్యూ. ఓకే, కమ్ బ్యాక్. అయిపోయింది ఇక్కడ. So this is not required. Click on company code. Company code లో assign withholding tax steps to company code. ఇప్పుడు డిఫైన్ చేసిన ఎక్కడ కూడా కంపెనీ కోడ్ అసైన్ చేయలేదు. సో నౌ యూర్ అసైనింగ్ ద కంపెనీ కోడ్. కంపెనీ కోడ్ వచ్చేసి నైక్. ఇక్కడ మనం విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ టైప్ ఇవ్వాలి. మన విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ టైప్ ఏంటి, నైక్ టీ. రైట్, వితౌట్ ట్యాక్స్ టైప్ నైక్. ఇది అవసరం లేదు. ఇది యాక్టివేట్ చేయండి విత్హోల్డింగ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి 01. సో ఐ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ అనే క్యాలిక్యులేషన్ కంపెనీ కోడ్కి ఎప్పటి నుంచి ఎప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఈ టైప్. సో ఐ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ టిల్ ఎండ్ ఆఫ్ ది I'm giving end date. Okay, I'm giving end date. If you have some certain time, then you can change it. Okay, this is subject customer related, not required. We are charging. So date format is not correct. Let us check this one also. So I want to give
999. Press enter. Continue. Activate withholding, extended withholding tax. Now we are activating the withholding tax for our company code. So our company code is Nike. I'm just activating the withholding tax. Click on save. So you are activating withholding tax functions. So continue, continue. Just ignore the messages. This is not required. So posting. So posting చూద్దాం ఇక్కడ. So slash o BP transaction కి వెళ్ళాలి మనం. సో మన సప్లయర్ నంబర్ ఐడియా ఉందా? స్లాష్ ఓ FBL 1N. సో నైక్ ఆల్ ఐటమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను జస్ట్ టు నో మై వెండర్ అకౌంట్. సో వెండర్ అకౌంట్ ఏంటి? ఐఎమ్ కాపింగ్ అవర్ వెండర్ నంబర్. ఐఎమ్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ది business partner. Okay, start. Click on business partner. సో ఇక్కడ బిజినెస్ పార్ట్నర్ కంపెనీ కోడ్ లెవెల్ కావాలి మనకి. ఇది సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. మన రోల్ కంపెనీ కోడ్ లెవెల్, కంపెనీ కోడ్ బీపీ రోల్. క్లిక్ ఆన్ కంపెనీ కోడ్. ఇక్కడ మనకి విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ ఇక్కడ సపరేట్ ట్యాబ్ ఉంది. విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ ఎక్కడైతే మనం ఈ ట్యాబ్స్లో రికన్సిలేషన్ ఇక్కడ ఇచ్చామో విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ టైప్, విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ ట్యాబ్. దీంట్లో చేంజ్ మోడ్కి వెళ్ళండి. డిఫైన్ చేసింది విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ టైప్ ఇచ్చేద్దాం. ఇక్కడ మనం ఏమని డిఫైన్ చేసాం? నైక్ టీ ఇచ్చాం. అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ కూడా నైక్ కోడ్ ఇచ్చాం. ఇది వచ్చేసి సబ్జెక్ట్ టు విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ కోడ్. క్లిక్ ఆన్ సేవ్. సో డిస్క్రిప్షన్ అప్డేట్ అవుతుంది ఇక్కడ. సో మనం విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ కోడ్స్ 10% అనేది ఇక్కడ ఈ రోల్లో ఉంది. ఇక్కడ అసైన్ చేసాం. కంపెనీ కోడ్కి సప్లయర్కి అసైన్ చేసాం. సో వెన్ ఎవర్ యూ పోస్ట్ ఎనీ ఇన్వాయిస్ ట్రాన్సాక్షన్, సో TDS అప్లికబుల్ ఫర్ దిస్ సప్లయర్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ స్లాష్ ఓ FB60. వెండర్ ఇన్వాయిస్ పోస్ట్ చేస్తున్నాను. సప్లయర్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇన్వాయిస్ డేట్ 14, అమౌంట్ ఇస్తాను 1000 రూపీస్. ఓకే, సో ఇక్కడ వచ్చేసి GL అకౌంట్ 3000, ఎక్స్పెన్సెస్ మీద సమ్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఓకే, సో 1000. కాస్ట్ సెంటర్, ప్రెస్ సెంటర్. సో సమ్ డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చేసేయండి వెండర్ ఇన్వాయిస్ అని. సిమ్యులేట్. సో చూసారు ఇక్కడ. సో సిస్టమ్ అకౌంట్ డిటర్మినేషన్ నాట్ డిఫైన్డ్ ఫర్ ట్రాన్సాక్షన్ విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ ఇన్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఇన్ COA. సో TDS అంటున్నారు. TDS క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవడానికి TDSకి ఒక GL అకౌంట్ అయితే సిస్టమ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది, రైట్? క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి అంటే. సో ఏ GL అకౌంట్తో పోస్ట్ కావాలి? సమ్ TDSతో పోస్ట్ కావాలి. సో వ్యూ డీటెయిల్స్. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం? ప్రొసీడ్. చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఇచ్చేసి సో సిస్టమ్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ GL అకౌంట్. క్లిక్ ఆన్ అకౌంట్స్. సో సేవ్ ద రూల్స్ ఫస్ట్. నేను విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ కోడ్ ట్యాక్స్ స్టెప్ యాక్టివేట్ చేసేసి అకౌంట్స్ క్లిక్ చేస్తే సిస్టమ్ రూల్స్ ఫస్ట్ సేవ్ చేయమన్నది సేవ్ చేస్తున్నాను. దెన్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ యూ ట్యాక్స్. సో నైక్ది ట్యాక్స్ NT ఇచ్చాం. ఇక్కడ వచ్చేసి ట్యాక్స్ కోడ్కి NC ఇచ్చాం. అమౌంట్ అకౌంట్ డిఫైన్ చేసామా? లేదు. సో వీ నీడ్ టు డిఫైన్ వన్ GL అకౌంట్ ఫర్ TDS క్యాలిక్యులేషన్. సో TDS క్యాలిక్యులేషన్ ఏంటిది? మనకు వచ్చేదా పోయేదా? అమౌంట్ మనం ఇస్తామా లేకుంటే మనకు వస్తుందా? జీవన్. సో అది ఏంటి? దేంట్లో వస్తుంది అది? వీఆర్ లైబుల్ టు ది గవర్నమెంట్. ఓకే, ఐదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ లైబిలిటీస్, బట్ వీఆర్ లైబుల్ టు ది గవర్నమెంట్. సో నేను క్రియేట్ చేస్తున్నాను విత్ 2002. సో TDS పేబుల్ కింద క్రియేట్ చేస్తాను. రైట్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాను? GL అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ కిందకి వెళ్తుంది. అది ఇక్కడ వచ్చేసి లైబిలిటీ కిందకి వెళ్తుంది. TDS పేబుల్. సో వీఆర్ లైబుల్ టు ది గవర్నమెంట్. TDS పేబుల్, వీఆర్ లైబుల్ టు ది గవర్నమెంట్. సో TDS పేబుల్ కంట్రోల్ డేటా. సో ఇక్కడ షార్ట్ కి సమ్ 001 క్రియేట్ బ్యాక్ ఇంట్రెస్ట్ మీ ఇష్టం. ఇక్కడ మీరు ఎలా డిఫైన్ చేసుకోవాలనుకుంటే అలా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ కావాలనుకుంటే కంట్రోల్ డేటాలో చేంజ్ మోడ్కి వెళ్ళేసి సో పేమెంట్ కాబట్టి నేను పేమెంట్ చేసే వరకు నాకు లైబిలిటీ కింద చూపించాలనుకుంటే ఆపరేటర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్టివేట్ చేస్తాను. సో వన్స్ యూ మేక్ ద పేమెంట్ టు ది గవర్నమెంట్ యూ కెన్ జస్ట్ క్లియర్ ఇట్ అవుట్. సో TDS పేబుల్ డెబిట్ అవుతుంది, బ్యాంక్ అకౌంట్ క్రెడిట్ అవుతుంది. It's up to the business process followed by client.
సో ఎంత డిఫైన్ చేశాను, 2002 డిఫైన్ చేశాను. సో ఎక్కడ ఎక్కడ ఓపెన్ చేసాం కదా కాన్ఫిగరేషన్. సో 2002 ప్రెస్ ఎంటర్. సో ఇస్ క్లియర్గా ఉంది కదా. క్లిక్ ఆన్ సేవ్. సో నైక్ గ్రూప్ సేవ్ చేస్తున్నాను. కమ్ బ్యాక్. సో ఇది కూడా క్లోజ్ చేసేద్దాం. ఇప్పుడు ప్రెస్ ఎంటర్. ప్రెస్ ఎంటర్. ఈ ట్యాబ్లో వితౌలింగ్ ట్యాక్స్ ట్యాబ్ ఉంది. సో సిస్టమ్ ఇక్కడ అప్డేట్ చేస్తుంది, మన ట్యాక్స్ కోడ్ అప్డేట్ చేస్తుంది. ఒకవేళ నాకు ఈ పర్టికులర్ ఇన్వాయిస్కి వితౌలింగ్ ట్యాక్స్ టైప్ క్యాలిక్యులేట్ కావద్దు అనుకుంటే మీరు తీసేస్తే సరిపోతుంది. సో క్లిక్ ఆన్ సిమ్యులేట్. సెక్షన్ కోడ్ ఈస్ నాట్ కాపీడ్ వితౌలింగ్ ట్యాక్స్ లైన్. సో ఇక్కడ సెక్షన్ కోడ్ ఉంది. ఓకే, సో స్టిల్ సిస్టమ్ ఈస్ క్యాలిక్యులేటింగ్. దిస్ ఇస్ ఫైన్. సో స్క్రాల్ డౌన్ చేయండి. సో బేసికలీ ఇక్కడ బిజినెస్ ప్లస్ సెక్షన్ కోడ్ ఉంది. సో టీడీఎస్కి బిజినెస్ ప్లస్ సెక్షన్ కోడ్ ఇస్ మ్యాండేటరీ ఇఫ్ ఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్. ఇక్కడ వచ్చేసింది చూడండి, నైక్ బీపీఎన్ 1. ఇక్కడ సెక్షన్ కోడ్ కూడా అసైన్ చేస్తుంది. సో సిస్టమ్ బేస్డ్ ఆన్ ది సెక్షన్ కోడ్ ఫర్ విచ్ సెక్షన్ కోడ్ యూ ఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ వితౌలింగ్ ట్యాక్స్ యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ దిస్ ఈస్ యాజ్ ఎ మ్యాండేటరీ. సో అందుకోసం సిస్టమ్ మ్యాండేటరీగా అడిగింది. సో నేను సిమ్యులేట్ చేస్తున్నాను. సో సిస్టమ్ ఈస్ క్యాలిక్యులేటింగ్ టీడీఎస్ పీపుల్. సో అవర్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్. మనం కాన్ఫిగరేషన్లో ఏది కూడా మిస్ చేయలేదు. సిస్టమ్ కరెక్ట్గా క్యాలిక్యులేట్ చేసింది. సో 1000 రూపీస్ మీద 10% టీడీఎస్ రేట్ ఇచ్చామా. సో 10% 100 రూపీస్. సో మనం ఎలక్ట్రిక్ 900 పే చేస్తాం, 100 రూపీస్ గవర్నమెంట్ పే చేస్తాం. సరే, ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్? సో సిస్టమ్ ఇక్కడ ఏం అడుగుతుంది, పాన్ నెంబర్ అడుగుతుంది. సో డెఫినెట్లీ అందుకే మనకి యూజువల్లీ బ్యాంక్స్ మనకి ఏం అడుగుతుంది, పాన్ నెంబర్ మెయింటైన్ చేయండి అడుగుతుంది. ఈవెన్ మీరు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ పైన కూడా ఇంట్రెస్ట్ పైన కూడా సిస్టమ్ మనకి గవర్నమెంట్ టీడీఎస్ చార్జ్ చేస్తుంది. ఇఫ్ యూఆర్ డిపాజిట్ 10 lakhs ఇన్ ద బ్యాంక్ యాజ్ అ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్, సో ఇంట్రెస్ట్ వచ్చిన అమౌంట్ మీద టీడీఎస్ పే కూడా గవర్నమెంట్కి పే చేయాలి. ఆటోమేటిక్గా బ్యాంక్ టీడీఎస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి కట్ చేసేసి డైరెక్ట్ గవర్నమెంట్ పే చేసేస్తుంది ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ అస్. మనకి టీడీఎస్ పే చేసినట్టుగా ఫామ్ కూడా ఇస్తారు మనకి. సంథింగ్ TDS 22A అనుకుంటాను కదా, సంథింగ్ ఉంది. సో సెక్షన్ కింద. సో వై ఐమ్ సేయింగ్ ఇస్ యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ద పాన్ డీటెయిల్స్ ఫర్ ది సప్లయర్. సో ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ క్లోజ్ ద బీపీ అనుకుంటాను. సో బీపీకి వెళ్తాను. సో ఇదే రైట్, దిస్ వాజ్ ద అవర్ బీపీ నంబర్ సెక్షన్. సో వెండర్ కంట్రీ స్పెసిఫిక్ అనౌన్స్మెంట్ చూద్దాం. ఇక్కడ ఎక్కడ ఉందో ఫీల్ ఇప్పుడు వెతకాలి అది. సో క్లిక్ ఆన్ చేంజ్ మోడ్. సో గో బ్యాక్ టు ది జనరల్ డేటా. సో జనరల్ డేటాలో నేను జనరల్ డేటాలో ఉన్నాను. జనరల్ డేటాలో ఇక్కడ ఇది వెండర్ కంట్రీ స్పెసిఫిక్ అనౌన్స్మెంట్లో ఉంటుంది. కంట్రీ స్పెసిఫిక్ అనౌన్స్మెంట్. ఓకే, సో కంట్రీ స్పెసిఫిక్ అనౌన్స్మెంట్లో ఇక్కడ పాన్ నెంబర్ ఉంటుంది. చూడంత ట్యాక్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది ఇక్కడ. సో పాన్ నెంబర్ ఇక్కడ మెయింటైన్ చేస్తే సరిపోతుంది, సమ్ పాన్ నెంబర్. ఓకే, ఎంత పెద్దగా ఉండదు. క్లిక్ ఆన్ సేవ్. సో వితౌలింగ్ ట్యాక్స్కి పాన్ నెంబర్ అడుగుతుంది ఇక్కడ. సో ఇట్ ఈస్ అండర్ జనరల్ డేటా. జనరల్ డేటాలో వెండర్ కంట్రీ స్పెసిఫిక్ అనౌన్స్మెంట్లో మెయింటైన్ చేయాలి. సో కమ్ బ్యాక్ టు యువర్ వెండర్ ట్రాన్సాక్షన్. క్లిక్ ఆన్ సిమ్యులేట్ అగైన్. సో ఇప్పుడు ఎర్రర్స్ వస్తున్నామో చూద్దాం. ఇంకేమైనా ఎర్రర్స్, ఆటోమేటెడ్ క్లియర్ లెటర్స్ విల్ బి డిలీటెడ్, దట్స్ ఫైన్. క్లిక్ ఆన్ పోస్ట్. సో ఇక్కడ కుడ్ నాట్ డిటర్మైన్ ద ఇయర్ TDS సర్టిఫికేట్ నంబర్ రేంజ్. could not determine the year for TDS certificate number range. So system is expecting some certificate number range expect చేస్తుంది, TDS certificate number range. సో మనం ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఎర్రర్ వచ్చిందా. సో TDS ఓకే. సో ఏం చేయాలి, /o SPR ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేసింది కాన్ఫిగరేషన్. జస్ట్ క్లోజ్ ద ఆల్ ద స్టెప్స్ హియర్. సెట్టింగ్స్ ఇదన్నీ క్లోజ్ చేస్తాను. లెటస్ ఓపెన్ కాన్ఫిగరేషన్ స్క్రీన్. ఓకే, సో కాన్ఫిగరేషన్ స్క్రీన్ వచ్చేసి ఒక సెట్టింగ్ మిస్ అయిందని చెప్తుంది సిస్టమ్. లెటస్ అండర్స్టాండ్.
So logistics general లో tax on goods movements. Okay, India basic settings, కంపెనీ కోడ్ సెట్టింగ్స్. సో నేను మళ్ళీ పాత్ రిపీట్ చేస్తున్నాను. ఇది వచ్చేసి లాజిస్టిక్స్ జనరల్. ఓకే, దాంట్లో ట్యాక్స్ అండ్ గూడ్స్ మూమెంట్స్, దాంట్లో ఇండియా, దాంట్లో బేసిక్ సెట్టింగ్స్, దాంట్లో కంపెనీ కోడ్ సెట్టింగ్స్. సిస్టమ్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ వన్ కంపెనీ కోడ్ ఎంట్రీ. ఓకే, సో సిస్టమ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది, ఒక ఎంట్రీ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మన కంపెనీ కోడ్ వచ్చేసి నైక్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి డాక్యుమెంట్ టైప్, మీరు ఏ డాక్యుమెంట్ టైప్కి పోస్ట్ చేస్తున్నారు, క్లిక్ ఆన్ సేవ్. System is expecting one entry for this transaction. So we'll see if the error result got resolved or not. So I think we close the transaction also. /o ab60 ఇక్కడ మళ్ళీ చేద్దాం మనది. సో 1000, 3000, ఇక్కడ వచ్చేసి 1000 రూపీస్. సో చూడు ఇక్కడ మెసేజ్ వచ్చేసింది, వెండర్ ఈజ్ సబ్జెక్టెడ్ టు విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్. కాస్ట్ సెంటర్. సో విత్ vendor invoice, back, click on simulate. Section code is not copied. So even though system is calculating TDS correctly, but system is expecting business place and section code. That's the reason we define the section code and business place. Nike section code business place define చేసాం. ఇది వెండర్ ఇన్వాయిస్ ఇచ్చేసేయండి, సిమ్యులేట్. సో ఇప్పుడు పాన్ నెంబర్ ఇచ్చేసాం, బిజినెస్ ప్లేస్ సెక్షన్ కోడ్ ఇచ్చేసాం. తర్వాత సమ్ సిస్టమ్ వాజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సమ్ సర్టిఫికేట్ నెంబర్ సంథింగ్ అడిగింది. సో క్లిక్ ఆన్ పోస్ట్. ఓ మై గాడ్. సో 3 ఎర్రర్స్ వచ్చాయండి, 3 ఎర్రర్స్ సాల్వ్ చేసాం. సార్ how was it, sir? Is it good? Is it clear? Yep. So we have discussed on the how to calculate TDS on 194C contractors section.